As you know well, in the Himalayan region, modern medicine is quite new for us. Como vocês sabem, nas regiões dos Himalaias, a medicina moderna é muito nova para nós. I think not more than 20 years or 20, 30 years. 20 ou 30 anos. So before that, in the Himalayan region, of course, we have the Buddhist medicine. Antes disso, então, na região dos Himalaias, tínhamos a medicina budista. But sometimes there are some medicines, some sicknesses, for example, where there was no medicine. For example, like a leprosy. Então haviam doenças que não havia remédio, por exemplo, a lepra. And then if there was no medicine, then the doctor will say that, oh, now from the medicinal point of view, there's nothing I can do. But maybe from the the spiritual point of view, then I think now there's nothing. So you can now go to the the master and receive the medicine with the practice, and maybe that can cure you. Então, os médicos diziam, nesses casos, do ponto de vista médico não é algo que eu posso fazer, mas agora consulte o mestre e através da prática da medicina talvez você possa ser ajudado. And then when given up by doctor, they usually come to the monasteries, and they receive the medicine Buddha practiced, and they practice something called medicine Buddha together with Tonglen. So Tonglen is basically a practice where you visualize, of course, the medicine Buddha and the prayers, but also you understand that, for example, let's say you have a stomach problem, pain in the stomach, very severe pain. Then you visualize that right now I am going through so much of pain, and not only me, but my family is going through pain. I have pain of expenses. Maybe I don't have insurance, right? And at least if you're in USA, you have Obamacare. But maybe Brazil you don't have Obamacare. So so anyway, so the suffering that I am going through, my family is going through, fear, insecurity, my going through, how much I am going through. Similarly, right now, right this moment, forget about Brazil. In the Rio de Janeiro, if you just have to go to the hospital, there's full of people who are suffering. Suffering are much more than us. Maybe you have this kind of suffering, but there are people who have. Sometimes I go to hospital to do blessings. So I have seen some people who have a cancer of the face. Half their face is rotten, and they're just waiting to die. There are people who have this cancer, that cancer, skin problem, inner pain, 24/7. And their family members are just surrounding them and crying. So you can see, every moment of this world, this universe, this right now in the Brazil hospital, hundreds of thousands of people are going through so much of suffering. So the Tonglen practice that, that today if I pray only for myself, it's such shame of me. Rather I wish that the true Tonglen is actually that I wish all the sickness will come to me. In my health, I give to them. So even if you are not able to do that in the beginning, at least you can say that I cannot pray only for myself. I understand the suffering of all the people in the hospital and suffering. I want to pray to medicine Buddha not just for me, but for all the sick people, their suffering, their pain. May I be able to purify the negative karma of these sick people with the blessing of medicine Buddha. This is the main essence of how you cure it. They cure themselves, and many people get cured. Então, além da prática do Buda da Medicina, a gente pode falar sobre a prática do Tonglen. Imaginemos, por exemplo, que você tem uma dor de estômago e pensa, nossa, agora estou sentindo tanta dor. Mas não só você, sua família também passa por situações complicadas, muitas pessoas estão sentindo dor e sofrimento nesse mesmo momento. Então toda essa insegurança, medo, tudo que passamos pode ser visto de outra ótica. Por exemplo, neste momento aqui no Rio, existem hospitais que estão cheios de pessoas, muitos sofrendo muito mais do que nós. Rinpoche disse que já esteve em hospitais e viu coisas como pessoas com câncer de todos os tipos, no rosto, por exemplo, esperando para morrer apenas. Problemas de pele, dores dentro do corpo, e a única coisa que a família pode fazer é sentar ao redor e chorar. Milhares de pessoas sofrendo sofrimentos inimagináveis. Então, seria vergonhoso fazer a prece só para mim. Desejamos, nessa prática, que todas as doenças venham até nós
Não fazemos a prece só para nós, mas para todos os seres, compreendendo o sofrimento de todos, fazendo a prece para todos, com as bênçãos do Buda da Medicina. Era assim que as práticas eram conduzidas nos Himalaias, e às vezes as pessoas se curavam. So, the reason behind they get cured, why do they get cured? Is it a miracle? Is it a miracle? I don't know. I don't know whether we call it miracle or not. But from our point of view, from Buddhist point of view, it's not a miracle. It's a cause and condition. Because it's cause and conditioned, and everything doesn't happen by accident or divine will that we get suffering, but it's the result of the cause conditions. So every time you do these practices, we are removing the negative cause and condition we have created in our past life and previous life, and present life also. We are removing the negative condition, and by generating a sense of compassion, together with remembering the medicine Buddha, receiving his blessing as well as our own compassion to all the sentient beings, we are creating lots of positive cause conditions. And that together, is the reason why we get better. Então, qual é a razão para que essas pessoas se curassem? Seria um milagre? Não sei se eu devo chamar de milagre, mas do ponto de vista budista, a razão são causas e condições. As coisas não acontecem por divindades ou por acaso. Quando nós fazemos essas práticas, removemos as causas e condições negativas de nossas vidas passadas e presentes. Geramos compaixão, junto com as bênçãos do Buda da Medicina, criamos causas e condições positivas. É essa a razão pela melhora. Also, when you practice compassion for other sick people, from psychologically speaking also it helps you a lot. Because when we focus only on our suffering is magnified. Then we feel, I have a stomach problem, so I have a kidney problem so much. But when you think of the suffering of the sentient beings, how much tremendous difficulty they are going through, you feel your suffering is not that much. You have more strength to deal with it. It becomes, what do you call it? It does not magnify it. For us right now, I think, we have tendency to magnify everything in our life. For example, you have a bad day, if you have a bad day actually, in a way it is, of course, it's sad thing that you're having a bad news and a bad day, but if you think about it, there are 365 days a year, you have 10 days of bad day, it's not a big deal actually. But we can magnify things. So sometimes people, even they broke their nail, ruins their whole day. My nail is broken, my whole day is gone. Because you magnify these things. You say, instead of seeing life, like this as a whole, you bring it to a nail, you can only see this, My nail is broken, that's it. So similarly, we have, when we do focus on our individual suffering, we lose perspective. Quando praticamos a compaixão por outras pessoas sofrendo e doentes, isso também ajuda psicologicamente muito. Porque quando focamos apenas no nosso sofrimento, o nosso sofrimento é ampliado. Imaginemos, estou com um problema de estômago, um problema de fígado. Bom, vários seres passam por problemas e dificuldades muito grandes. Comparados a essas dificuldades, o seu não é tão grande assim. Nós temos a tendência de ampliar tudo na vida. Por exemplo, se temos um dia ruim, claro, não é bom ter um dia ruim, mas no ano temos 365 dias. 10 dias ruins, então não é grande coisa. Mas ampliamos as coisas com frequência. Por exemplo, algumas pessoas quebram a unha e aí o dia está perdido. Então, ao invés de vermos a vida assim, nós ampliamos o nosso sofrimento, o foco no sofrimento individual, e assim perdemos a perspectiva. O foco no sofrimento individual faz a gente perder nossa perspectiva. So, also, we have a tendency to think that, because of course some of you might be knowing very much, but I have some friends who are studying medicine, studying doctors, Western doctors, or studying medicines. So they tell me that in many ways
they are as mystified by the sickness, by why people are sick as much as us. And many times the medicine is given is a guess. It's not that the Western medicine knows everything, like even the cause. They might know the symptom. Many of the medicines are to cure the symptoms, not really the causes. No, they don't really know the causes well. So then, and every day so many new diseases, new sicknesses are coming. They are never 100% sure. I heard there's a book called the British Medical Book of Medical Journal. So every day it becomes thicker and thicker because there are more and more new diseases coming. So, most of the medicines are there to treat the symptoms. So nowadays, little bit of nowadays even modern medicine is becoming a little bit more connected to the inner conditions, inner cause conditions. So now they say, if you have a very angry person, if your anger that releases acid in your body, that might cause your stomach cancer, cause gastritis. But this is something that's happening very recently, maybe 10, 5, 6 years. Before they never say that. Before they always give you medicine and then that's it. They never say relax, don't stress. These are all very recent things. Então, Rinpoche diz que tem alguns amigos na área da medicina, médicos ocidentais, que dizem que, de certa forma, em muitas maneiras, eles também estão muito intrigados em relação ao porquê as pessoas estão doentes. Dizem eles que muitas vezes os próprios remédios são como um chute, uma adivinhação. Não é como se eles soubessem de tudo. Talvez os sintomas sejam bem compreendidos, mas as causas não são tão bem compreendidas. Afinal, todos os dias muitas doenças novas aparecem e eles não sabem 100% por que ou como. Diz que lá havia uma revista, um catálogo de doenças britânico, e que ele ficava mais grosso e mais grosso a cada dia. Hoje em dia a medicina está mais conectada com as causas e condições internas. Por exemplo, dizem que se você tem raiva, você libera certos ácidos e aí tem câncer de estômago, gastrite. Mas essa compreensão de causas e condições internas é muito recente. Antes era só entregar um remédio. Não diziam relaxe, cuide do seu interior, esse tipo de coisa, acalme-se. So, but from the Buddhist medicine, if you study I don't know much, but a little bit I've studied medicine. Buddhist medicine says that the true cause of sickness is anger, desire, and ignorance. And these three manifest into what they call lung, chi, bekken. I don't know how to translate into, but it's three different sicknesses. Basically, all other sicknesses we call nerik, shigetsa, I think 424 diseases, are imbalance of these three, the elements, much more or less. So that is why before traditional Buddhist medicine used to, know that the sickness are not just result of the physical, but it's connected to the mind, connected to the negative mind, positive mind, causal conditions inside also. So before when they used to give medicine, they would say that if it's something to do with the lung, I think which is related to the anger, they will say that you must take this medicine, but you must also practice compassion. If the disease is related to desire, they will say take medicine, but also meditate on impermanence. You need to reduce your desire a little bit. Because the mind and body is connected, because right now it's not mind is here, body is here, not like that. No. What moves the body? What activates? It is the mind. It's the software is the mind. You're angry, blood, the heart beat faster. Blood comes up, bores it. It's very easy to get a heart attack. You don't have to do anything. You just sit like that and get full of anger and hatred, and you'll die of heart attack without moving or anything. See, you can see the mind affects the body. Right? Então, em relação à medicina budista, não estudei muito. Mas, de acordo com a medicina budista, se diz que a verdadeira causa das doenças são raiva, desejo e ignorância. Esses três se manifestam em lung, si, bega. Fleuma, bile e ventos. Então, as doenças estão na combinação desses três elementos. Pois bem, as doenças não são apenas físicas, mas também conectadas com a mente.
mente positiva, mente negativa. É por isso que na tradição budista, antes de dar os remédios, os médicos também diziam que se tinha a ver com Lum, você precisa tomar a medicação, mas também precisa praticar compaixão. Se a doença fosse relacionada ao desejo, e Lum Rinpoche acredita que é raiva, se a doença fosse relacionada ao desejo, diziam, tome o remédio, mas também medite sobre a impermanência. Porque então é como se fosse mente aqui e corpo ali. As coisas estão interconectadas, como se a mente fosse o software do corpo. Se a mente está com raiva, por exemplo, o nosso coração bate forte, nós suamos, a mente afeta o corpo. Se você ficar só paradinho assim com raiva, capaz que você pode morrer de um ataque de coração. And you can also, and there are certain things, for example, if it's genetic diseases, then that means you are born with this sort of diseases. So again, again from a Buddhist point of view, we have to say that you are born into this is not because, of course, it's not your decision. You are born with certain genetic diseases. When you talk of karma is also, there are many aspects of karma. One aspect of karma is called the habitual pattern. That means that in our present life, if you are full of anger, that means in your next life also you'll be a very short-tempered person, because the same consciousness, continuous consciousness. So similarly, even though we think that baby is innocent, like without zero software, but it's not true. Even from children, they have, some are more compassionate, some are angry, some are cruel, some are kind, gentle. They have different characters. They've already come. Software is already from before. You can add more program in this life, but there's already software. So the karma. So from a Buddhist point of view, we have to say that these things are also a result of the previous life cause conditions. Right? Então, por exemplo, existem certas doenças que são genéticas. Você já nasce com elas. Do ponto de vista budista, se nasceu assim e não é decisão sua, tudo bem. Então existem certas causas e condições. Existe um aspecto do karma que chamamos de padrão habitual. Por exemplo, se diz que se na sua vida presente você tem muita raiva, na sua próxima vida você também será uma pessoa de pavio curto. Porque é uma mesma consciência. Nós pensamos que os bebês, por exemplo, são com software zerado, eles nascem do zero, mas eles já têm um software ali. Você pode adicionar mais, mas eles já têm algumas qualidades, algumas características que são relacionadas às causas e condições das vidas passadas. So, the curing of ourselves through the Dharma, through the medicine Buddha is few things. One is purifying the past cause conditions, past life karma or cause condition, and present life cause conditions such as anger, desire, negative emotion, which are purified through the practice of compassion, through the practice of medicine Buddha. So that when these are by the purifying the past cause condition as well as present cause condition, creating positive cause condition through the blessing, through the practice, we make a difference in the mind, you can say. And when the mind affects the body, and then I guess the symptoms which are the result of the mind and body action, which are the symptoms or whatever the sickness we are going through. So basically the concept of the karma is that everything is result of cause conditions. So every time you do something, you do practice, you do compassion, but you are changing the cause condition. You are changing, inside, and then when you change the cause condition, the result is also being changed. Então, curar-se pelo Dharma através do Buda da Medicina significa purificar as causas e condições passadas e presentes. Purificamos, por exemplo, as causas e condições através da prática da compaixão. Purificamos assim as causas e condições passadas e presentes através das bênçãos, através da realização da prática. E fazendo isso, nós fazemos diferença, mudamos a nossa mente. E como a mente afeta o corpo, então karma significa que tudo é resultado de causas e condições. Toda vez que fazemos algo, qualquer coisa, mudamos a causa e as condições. Então, quando fazemos qualquer coisa,
também pode mudar o resultado. Now let's talk about the medicine Buddha himself. So, from a Vajrayana practice point of view, we always divide into three Buddhas. Three Buddhas. For example, whether it's Guru or whatever, we say outer Buddha, medicine Buddha, inner medicine Buddha, secret medicine Buddha. So outer medicine Buddha will be our Guru in the human form. Is considered the outer medicine Buddha. Then the the inner medicine Buddha is the historical medicine Buddha, blue colored, holding this, etc., etc. And secret medicine Buddha is our own nature, the mind. Non-dualist nature, the mind, is the secret medicine Buddha. Então, em relação ao Buda da medicina em si, de acordo com o Vajrayana, nós dividimos os Budas em 3 tipos: externo, interno e secreto. O Buda externo, Buda da medicina externo, é o Guru na forma humana. O Buda da medicina interno é o Buda da medicina histórico, a imagem dele azul, lápis lazuli. O Buda da medicina secreto é a natureza da nossa mente não dual. A natureza não dual da nossa mente, perdão. Now, the medicine Buddha, the historical medicine Buddha, it is said that he was when he was a bodhisattva, he was very much moved by the sickness of the people, great suffering that he saw people going through sicknesses. So one of his, he made a 12 great vows. It is said that, for example, you can read that in the, I think, internet, but I think it's, for example, like, there's 12 vows, but let me go to essence. So one of his prayer was that through my practice, right, through my 6 paramita, through result of my generosity, my meditation, my prostration, my pilgrimage, my meditation, all the merits I dedicate, so that when I become Buddha, just by remembering me, just by looking at me, just by reciting my name, may people be cured of outer sicknesses, sicknesses which are the result of inner sicknesses, both outer and inner sicknesses. May they be purified. Então, em relação ao Buda da medicina histórica, se diz que quando ele era um bodhisattva, ele se sentia muito tocado pela doença dos outros. Então ele fez uma prece. Essa prece pode ser até consultada na internet. Um voto. Ele disse que através da minha prática, das 6 paramitas, da meditação, das flotações, das dedicações de mérito, eu aspiro que as pessoas, só de lembrarem o meu nome, recitarem o meu nome, possam ser curadas das doenças externas, que por sua vez têm por causa as doenças internas. São 12 votos. Essa é a essência desses 12 votos que o Buda da medicina aspirou. So, in the sickness also, we say outer sicknesses is what, our stomach pain, our head pain, heart pain are called outer sicknesses. Inner sicknesses are the negative emotions and negative affliction, which causes the outer sicknesses, is the inner sicknesses. The negative karma, negative thoughts are the negative afflictive emotion, negative karma, inner sicknesses. And the secret sicknesses are the dualistic concept, the dualistic concept. Ignorant mind is the cause of all sicknesses. That's why it's called the secret sicknesses. Então, as doenças externas são, por exemplo, essas comuns de dor de cabeça, dor de estômago, doenças desse sentido. As doenças internas são as emoções aflitivas, negativas, o karma negativo. E as doenças secretas são os conceitos duais, nossa mente ignorante. So, why is it that, medicine Buddha can only cure you of sicknesses? Why not Guru Padma Sambhava cannot cure you? Green Tara cannot cure you? Why not? The reason why these Buddhas are identified with, certain kind of practice is because of the promise they made when they were Bodhisattva. For example, all the presidents of America have the same power, but they have the campaign promise, which is their specialty. I say, I don't know what is Obama promise, what is George Bush promise, but they have this, So similarly, Bodhisattvas, when they are beginning on the path, something inspires them, something touches them, right?
For example, it was in Medicine Buddha, it was the people going through so much sicknesses and suffering, and he couldn't bear it. He wanted to become Buddha so he can cure the sicknesses. That inspired him. That was his, campaign promise, I guess. And for Green Tara Green Tara was moved by the, the people of the danger that people face from prison, from snake, from robbery, not wish fulfillment, wanting a child, not getting a child, wanting well. So her, what inspired her was to fulfill the wishes of temporary and ultimate wishes. And then they are not like us, they just wish and then leave it. But they, to fulfill their wish, they practice the 6 paramita, they will do a lamb offering, they will do a circumambulation, and what will they pray? They will not pray for my family, my good health. They say, by this merit, may I become Buddha. When I become Buddha, by my merit, may I have the ability to help the sentient beings. So that is why these are identified, like that. Então, por que o Buda da Medicina é quem pode nos curar e não o Guru Padmasambhava? Por que não Tara Verde, por exemplo? A razão é porque nós identificamos esses Budas com as práticas que eles faziam em função de suas promessas que eles tinham como Bodhisattva. Em função das promessas que cada um fez quando Bodhisattva. Por exemplo, todos os presidentes têm o mesmo poder, mas cada um tem a sua campanha e as suas respectivas promessas. Da mesma forma, os Bodhisattvas têm algo que os inspira. Para o Buda da Medicina, foi essas pessoas que estavam doentes. Ele queria tornar-se Budas para então poder curá-los. Essa era como a sua promessa de campanha. Tara Verde, por exemplo, aspirava a remover as pessoas dos perigos, das ameaças, e sua inspiração era realizar os desejos temporários e definitivos. Mas, para que as pessoas obtivessem isso, então elas praticam as 6 paramitas, fazem as preces. Essas preces contemplam tornar-se um Buda não só para realizar os próprios desejos, mas para ajudar os outros. Then the question, the next question, I think, next thing, I don't know. Maybe you guys don't have questions. Maybe I'm the one who has so many questions, Bom, talvez eu tenha algumas perguntas, mas talvez seja eu quem esteja cheio de perguntas e vocês tenham menos do que eu. Maybe the next question, is that if that is the case, if Medicine Buddha has so much, blessing, why doesn't he just bless us? Why do we need to do chanting? Why do we need to do practice? Why do we need to do mandala offering? Why do we need that? Então, a pergunta é, se o Buda da Medicina é tão cheio de bênçãos, por que temos que ficar fazendo essas práticas, visualizações, recitações? Por que temos que fazer essas coisas? Because the entire practice of Buddha's teaching is based on the karma, cause and condition, not divine creator. So if you believe that somebody else can fully control your life, give you sickness, give you cure, that means you don't believe in karma, you believe in the creator. Então, porque todas as práticas de budismo, do Buda, são baseadas em karma, em criar causas e condições positivas e não receber bênçãos de um criador ou ser divino. Se você acredita que alguém pode lhe curar, lhe conceder bênçãos ou vida, você não acredita nas causas e condições. Otherwise, if we don't have to do anything, and then if Medicine Buddha, just has to cure it, then I think, he should cure us, and we don't have to do it, we can just sleep nicely, and when we are awake, we are cured. But that is not, because basic of the Buddhist teaching is that everything is the result of cause and condition. So Medicine Buddha has his own cause and condition to bless us and cure us, but we also need to, create cause and condition to receive those blessings. For example, in the ocean, there is oxygen. But can we receive the oxygen? No. If we stay in oxygen, we'll die. But the fish have the karma, the cause condition to use this oxygen, so they can live whole their life in the ocean. Similarly, the fact that water has oxygen is a blessing of the water. Fact that Medicine Buddha has because of his karma and prayer has a blessing to cure us is his blessing. But we also need to create the cause and condition to receive it. No matter how bright the sun is, if you are blind,
or if all your windows are closed, how can sun come in? Então, olha, se nós não precisássemos fazer nada, então só precisaríamos dormir e então pronto, o Buda da Medicina nos curaria. Mas não é assim. Por quê? A essência dos ensinamentos budistas é que todas as coisas resultam de causas e condições. Então, o Buda da Medicina necessita de causas e condições para que nós podemos ser abençoados por ele. Então, nós precisamos praticar por isso. Imaginemos, por exemplo, no oceano. Existe oxigênio na água, mas nós não podemos ficar por lá, senão nós vamos morrer. Esse oxigênio não nos sustenta. Mas para os peixes, sim. Por quê? Os peixes têm as causas e condições de usar esse oxigênio. Então eles podem viver lá. A água possui oxigênio. O oxigênio é uma bênção da água. O uso da medicina é a mesma coisa. Por exemplo, o sol. Não importa quanto o sol brilhar, se você for cego ou se suas janelas são fechadas, você não pode receber a luz. So that's why we have to understand that when we do medicine with the prayer, we do offering of fruit, flower, visualize offering the universe, and then do the chanting, etc., prostration, chanting, etc. We are creating the cause condition, positive cause conditions to receive the blessings, as well as accumulating merit. Otherwise, if you do not understand that, if you don't understand that, then we, in a way, whether we realize it or not, we are trying to bribe medicine Buddha. If you don't understand that, because we are saying that, we don't understand that medicine Buddha's blessing is not something that when you pray, then he bless you. On, button on. When you don't pray, button off. You give $100 blessing, no dollar, blessing go back. Not like that. Medicine Buddha's blessing is there 24/7. Even if you are sleeping, you are not. Is that, for example, you are sitting in a dark room, sun is shining. He is doing his job all the time. So medicine Buddha's blessing, as well as all the Buddha's blessing, is not Wi-Fi on and off, always on. But when you do the prayer, the meditation, the chanting, then you receive it. You create the conditions to receive the blessing. That's it. And both of these are karma actually. The fact that you can receive is, your karma, your cause conditioned. The fact that medicine Buddha has blessing is also because of his karma that he accumulated. So if you say medicine Buddha has no blessing, means poor medicine Buddha's karma is disappeared. Então, quando nós fazemos as práticas, as prostrações, as recitações, nós estamos criando causas e condições positivas para receber as bênçãos do Buda da Medicina, assim também como para acumular mérito. Se nós não entendemos isso, compreendemos corretamente, de certa forma é como se estivéssemos tentando subornar o Buda da Medicina. As bênçãos não vêm assim, através de um botão de liga ou desliga. Não é você dar $100 e é abençoado, $100 sem bênçãos. Não é assim. As bênçãos estão lá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por exemplo, mesmo quando dormimos, se estamos cochilando, o sol continua a brilhar. Ele está fazendo o seu trabalho. Então não é como se fosse liga ou desliga o Wi-Fi. Quando fazemos as preces para o Buda da Medicina, criamos as condições, causas e condições para receber suas bênçãos. E tudo isso é karma. O nosso karma, nossas causas e condições, e o karma do Buda da Medicina, as causas e condições dele. So both are a result of karma. Yeah? And it is not only through medicine Buddha that you can cure yourself. That is one of the the skillful methods of the Vajrayana and of the Buddhas that you can get more blessing more faster. But actually, if with a great bodhicitta heart you go and give medicine to the people, also you will create a condition for you to reduce your sicknesses. You give food to the people, you save the life of animal. That can also cure your sicknesses. Então, o Buda da Medicina não é a única forma
de curarmos. Esse é um dos meios hábeis do Vajrayana, por exemplo. Mas, com um grande bodhicitta, se você concede remédios às pessoas, se você dá comida às pessoas, salva vidas de animais, de outros seres, você está criando causas e condições para reduzir as suas doenças.